Happy Sunday, all, from Dr. Kamal Hassan, Tamil Vadi Angilam. So, this week we are going to discuss on a very, very important event that has occurred since December 2025 till now. There are updates even now, as on January 9th, on Venezuela. Why this topic is important, we are going to discuss. So, first of all, even before going into the video, we should know the background of why this topic is important. Venezuela is a sectorally sanctioned identified country, which means it is partial sanctions or smart sanctions or target sanctions. So only the government of Venezuela and Petroleas de Venezuela, which is run by the government of Venezuela, are sanctioned. Otherwise, commercial transactions and individual transactions are allowed in Venezuela. Having said that, the background is that Nicolas Marcos Maduro, who was the ruling president of Venezuela, is ruling Venezuela since nearly 3 decades. And it seems that, as per the West and US, Venezuela does not have proper democratic elections, is one of the most corrupt countries as per TA, Transparency International, and there is lack of human rights, and there is always, you know, an oppression against democracy over Venezuela. So these are all the charges alleged against Venezuela, which earned its place in sectoral sanction identified sanctions, that is partial sanctions. Now what has happened is that deposed Venezuelan president Nicolas Maduro and his wife, they had appeared in a federal court in New York on Monday following their capture by US forces over the weekend. So they have captured Maduro. Following this operation, President Donald Trump said the US would run Venezuela for an unspecified period of time. Now, this has enticed mixed views. One group says that this is an imperial policy from US, while the others, like the Caribbean leader, says it is a welcome policy because it is long since democracy was restored in Venezuela. Now, the Venezuelan Vice President Delcy Rodriguez, he has been sworn in as the interim leader to the country after Maduro's so-called kidnapping had happened. Now, what has happened is that US sanctions on Venezuela are also under consideration and may be lifted soon to facilitate oil sales. This was told by a senior US official to ABC News this Saturday only. Now, we all know that Venezuela is very, very rich in oil. In fact, recently ONGC was also sanctioned because of its allied ties with Venezuela under the conditions of secondary sanctions of US. Also, the official confirmed that there are $5 billion worth of Venezuela's currently frozen IMF, that is International Monetary Fund, special drawing rights monetary assets that could be deployed to help rebuild the country's economy, which is not so developed now. So this is from the IMF. Also, US government has told that there are reports of armed militias, which are known as collectivos in the Venezuela. They are setting up roadblocks and searching vehicles for evidence of US citizenship or support for the United States. There was a statement released on that, which means US is asking their citizens to come back to US for safety reasons. The Venezuelan government will initiate an diplomatic process with the US, limited at re-establishing the diplomatic missions in both the countries, which means the foreign relationship between US and Venezuela are expected to stabilize.
Also, a senior State Department from the US official department, from the US State Department, a senior official said, making preparation to allow for a reopening of its embassy in Venezuela should the president make the decision. That is, he is leaving the decision to Donald Trump. So there is a likelihood that US opens its embassy in Venezuela soon. Last but not the least, recently US forces boarded another Venezuelan linked oil tanker in the Caribbean on Friday, according to the US Southern Command. This is especially important from the trade sanctions part. So, as far as Venezuela is concerned, as of now, 5 oil tankers have been captured by the US since they were, you know, linked to the Marcos Maduro's regime. So these are all very important updates for us to know on Venezuela in the early 2026. இப்போ வெனிசுவேலாவுடைய அப்டேட்ஸை பற்றி நாம் தமிழில் பார்க்கலாம். வெனிசுவேலா எதனால் இப்போ பிரதானமான ஒரு செய்தி ஆகுது அப்படின்னா, வெனிசுவேலா தென் அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு நாடு. மார்க்கோஸ் மதுரோ நிக்கோலஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் அதோடைய தலைவராக இருந்தார். கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகள் அவர் வந்து ஜனாதிபதியாக இருந்தார் வெனிசுவேலாவில். அங்கே எதனால் அது வந்து பொருளாதார தடை, அதாவது முழு பொருளாதார தடை இல்லை, ஆனால் பகுதி நேர பொருளாதார தடை ஏன் இருந்ததுன்னா, அங்கே வந்து ஊழல் ஜாஸ்தியாக இருந்தது, தேர்தல் சரியாக நடக்காமல் இருந்தது, ஹியூமன் ரைட்ஸ் அதாவது மனித உரிமை மீறல் அத்துமீறல் ஜாஸ்தியாக இருந்தது. இந்த காரணங்களுக்காக ஒஃபேக் அப்படின்னு சொல்லப்படுற யூஎஸோட ட்ரெஷரி ஆஃபீஸ் ஆஃப் ஃபாரின் அசட்ஸ் கண்ட்ரோல் அவங்க வெனிசுவேலாவை செக்ட்ரல் சாங்ஷன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்ற பார்ட்லி சாங்ஷன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்மார்ட் சாங்ஷன் இல்லைன்னா டார்கெட் சாங்ஷன் சொல்லுவாங்க, அந்த சாங்ஷன் லிஸ்ட்டில் சேர்த்தாங்க. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, டொனால்ட் ட்ரம்ப் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நாங்கள் வெனிசுவேலாவை கொஞ்ச காலகட்டத்துக்கு அங்கே இருக்கிற ஒரு இன்ட்ரீம் லீடர் அட்ஹாக், அதாவது தற்காலிக தலைவரோட நாங்களே நடத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. எதனாலன்னா, இப்போ மஜுரோவை கைப்பற்றியிருக்காங்க. வெனிசுவேலன் வைஸ் பிரசிடென்ட் டெல்சி ராட்ரிகேஸ் அப்படிங்கிறவரை இன்ட்ரீம் லீடராக தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. எதனாலன்னா, வெனிசுவேல் சுப்ரீம் கோர்ட்டே அறிவிச்சிருச்சு மஜுரோ வந்து கிட்னாப் செய்யப்பட்டார், இல்லைன்னா மதுரோவை கைப்பற்றிட்டாங்க அப்படின்ற செய்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் யூஎஸ் வந்து மதுரோவை கைப்பற்றிட்டாங்க, அதாவது அமெரிக்கா. இது மட்டும் இல்லாம வெனிசுவேலா மேல சில பொருளாதார தடைகள் இருக்கு இல்லையா, குறிப்பா எண்ணெய். வெனிசுவேலால இருந்து எண்ணெய்க்கு பேர் போன நாடு, எப்படி வந்து வளைகுடா நாடுகளோ அந்த போல. ஸோ அதுல வந்து கூடிய சீக்கிரமே வந்து வெனிசுவேலா மேல இருக்கிற இந்த எண்ணெய் பொருளாதார தடைகளையும் தகர்த்துருவாங்க அப்படிங்கிற பேச்சு அடிபடுது. அமெரிக்கா வந்து அதை அந்த பொருளாதார தடையை தூக்கிடுவாங்க அப்படின்ற பேச்சும் அடிபடுது. இது மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வரைக்கும் ஃப்ரீஸ் ஆகப்பட்ட $5 பில்லியன் வெனிசுவேலாக்காக ஒதுக்கப்பட்ட $5 பில்லியன் யூஸ் பண்ணி வெனிசுவேலாவுடைய பொருளாதாரத்தை நிலைநிறுத்தலாம் அப்படின்னு அவங்க ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்காங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு எப்போ வருது அப்படின்னா, டொனால்ட் ட்ரம்ப் வெனிசுவேலா, அதாவது அங்கே அமெரிக்காவில் இருக்கிற டாப் ஆயில் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸோட வெள்ளை மாளிகையில் ஒரு கூட்டம் நடந்தது. அதை வந்து அதில் அவர் பேசியிருக்காரு. ஸோ நிறைய வந்து அவங்க யூஎஸ் வந்து நிறைய பில்லியன்ஸ் வெனிசுவேலாவில் ஆயில் இண்டஸ்ட்ரியில் முதலீடு செய்யப்படும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. இது மட்டும் இல்லாமல் யூஎஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அமெரிக்கா தன்னுடைய குடிமக்களை வெனிசுவேலாலேருந்து பாதுகாப்பாக திருப்பி அமெரிக்கா வர சொல்லியிருக்காங்க. எதனாலன்னா, கலெக்டிவோஸ் அப்படின்னு ஒரு குரூப்பு வெனிசுவேலாவில் அவங்க அமெரிக்கர்களை டார்கெட் செய்கிறாங்க. அவங்கள வந்து ரோட் பிளாக் செய்யறதும், அமெரிக்க குடிமகன்கள் யாருன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி அவங்க மேலே வன்முறை தாக்குதலும் நடத்த வாய்ப்பு இருக்குங்கிறதுனால இந்த அறிக்கையை விட்டுருக்காங்க. வெனிசுவேலாவில் இருக்கிற அமெரிக்க பொதுமக்கள் திருப்பி போவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. இது மட்டும் இல்லாமல்
வெனிசுவேலன் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி டிப்ளமேட்டிக் ப்ராசஸ், அதாவது ஒரு ஜனநாயக பேச்சுவார்த்தை நடந்து 2 கண்ட்ரியும் 2 நாடுகளும் டிப்ளமேட்டிக் மிஷன்ஸ், தூதரகங்களை அந்தந்த நாட்டில் வச்சுக்கணும் நல்லுறவு மேம்பாட்டுக்காக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாம என்னன்னா, வெனிசுவேலால ஒரு சீனியர் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்றாருன்னா, சீக்கிரம் கூடிய சீக்கிரம் தூதரகம் வந்து வெனிசுவேலால வரும், அமெரிக்க தூதரகம் அப்படின்றது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. இறுதியா 5வது ஆயில் டேங்கர், வெனிசுவேலாவோட 5வது ஆயில் டேங்கரை கரேபியன்ல கைப்பற்றியிருக்காங்க அமெரிக்கா. இன்னொன்று என்னன்னா, வெனிசுவேலா அப்படிங்கிறது நார்காட்டிக்ஸ் டிராஃபிக்கிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ட்ரக் டிராஃபிக்கிங்கும் பேர் போன ஒரு நாடு. நிறைய போதைப் பொருள்கள் விற்கக்கூடிய ஒரு நாடாக அது கருதப்படுது. இதுவும் வந்து அமெரிக்காவுக்கு ஒரு பிரச்சனையாவே இருக்கு. ரைட், இதுதான் வந்து வெனிசுவேலாவை பத்தின காணொளி. கண்டிப்பா இதை பகிருங்க. இது எல்லா இன்டர்வியூலையும் இந்த வருஷம் கேட்பாங்க, பேங்கிங் மட்டும் இல்லாமல். நன்றி. அடுத்த வாரம் வேறொரு காணொலியோட சந்திக்கலாம். டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம். இனிய தமிழர் திருநாள் வாழ்த்துக்கள்.